Thukunjule tene yang diring ata topic poinok reproduction in fungi. So fungi nang ata ke nang kazuk shiga reproduction chonok otis kurmata as ke nang tere silchezen hola. Song basong ata fungi nang ku reproduction is spirata champo tene fungi gun category ni sinang divide chostano category nis chosyo kya fungi gunna group चिकचिका जानो होता होलोकार्पिक फंजाई हागवाले होलोकार्पिक फंजाई काउन जानो काना entire body gets converted into reproductive parts हागवाले यानी होता है ना कोई reproductive stage लेवा चंपो कोई body गांपो हला त्यो होता है ना गांपो convert छानो reproductive organs यानी it completely act as reproductive organs. It happens in unicellular fungi. हाँ बोले यूनिसेलुलर फंजाई नो जैसे आता यीस्ट इनोपा हाँ बोले यीस्ट फंजाई सैनकाइट्रियम सैक्रोमाइसिस ओते उन आता यीस्ट इनो यूनिसेलुलर फंजाई नो सो यूनिसेलुलर फंजाई ची चानो entire body gets converted into reproductive organs at their reproductive stage हाँ बोले तो लगाता होलोकार्पिक जानो. On the other hand we have eukarpic fungi ची होती क्या that some part of the body gets converted into reproductive organs. हागवाले यानी आता larger fungi गुनेना multicellular filamentous fungi गुनेना चिशानो कि कोई body से part छूंजिक हागवाले मासिले में या hyphae से part छूंजिक आता के ना reproduction या reproductive organs ना आता convert चानो. त्यो लगाता eukarpic fungi जानो larger fungi चाम शिग्यो ना whether it is ascomycetes members into basidiomycetes member into या deuteromycetes member into ते छंगमा केना था छंगमा ता क्या चीज जानो eukarpic fungi जानो हगोले Pythium and Phytophthora माता example नो like Oomycete members सी काना केना था eukarpic reproductive stage होनो हगोले. So in fungi reproduce by three methods. You want to general characteristics and discuss just then. There are three methods of reproduction in fungi: vegetative methods, asexual methods, and sexual methods. Hagwal. So you one by one then ki kazuk shik zerdugala vegetative methods na. So first point altana vegetative reproduction. Vegetative reproduction gata methods sumina chano fragmentation, budding, and fission. Agule fragmentation and chichano mycelial fragmentation occurs when fungal mycelium breaks or separates into pieces with each component growing into a separate mycelium. Agule yani gata you multicellular filamentous fungi guna chano kanang koi hyphae या कोई mycelium बुके ना आता break छानो separate छानो हाँ बोले into pieces 2 pieces 3 pieces या 4 pieces गाता क्या ना number of pieces पर depend on fungal species पे का so वो तो break छानो वाला तेरे जाम से कोई component यूथ break सोंसे that all grows into a new mycelium that grows into a new individual हाँ बोले तंगता fragmentation चीज़ ऐसी सानो fragmentation गता factors मांग बहुत क्या गता climatic factors नो गता harsh conditions जिक चना या गता के ना physical गता factor नो गता जितों से fungi गता के ना break गता जी break चोस तंगना हाँ बोले ये chemical factors नो chemical चीज़ जैसे गता के ना fungal mycelium उन break छेड़ना हाँ बोले so that fragmentation leads to formation of new individual. So this is one method of vegetative reproduction. We have some examples where fragmentation occurs like Rhizopus, Mucor, Penicillium, Fusarium, Aspergillus, and Alternaria. Then budding. Budding is another method of vegetative reproduction in fungi. So budding, which is a method of sexual reproduction, it occurs mostly in unicellular fungi. Unicellular fungi is example yeast. In this case, the parent cell produces small outgrowths, which are called as buds, and that buds grows into new individual.
ठीक है सो ई डायग्राम कहीं चलता ना मदर सेल तो गले यीस्ट सेल इनोक ते मदर सेल भी करना था कोई आउटग्रोथ चिंगा था भी अनोक ते आउटग्रोथ प्लान था बर्ड जानो हाँ बोले दैट बट थिंग बना था ते कहना डिटेच छानो पेरेंट प्लांट भी कहना अलग छानो then it grows into a new individual. Then we have fission. Fission again it occurs in unicellular fungi like yeast. In case of fission, the fungal cell, the yeast cell, it undergoes simple division or fission. यानी आता division और fission जानी चीज़ जानो ये divisions है ना fissions है ना a single cell it divides its entire content जरा जब होता कोई नंकुत के nucleus गुन और दक्षिण आता membrane bonded organelles गुन ते संग आता के ना separate part निस ना divide छानो हाँ बोले divides उनसे it results in the formation of daughter cells, 2 daughter cells. ते होता fission यूज़ हो तेरे ते 2 daughter cells को young आता division चानो it forms another 2 daughter cells. So वो तो होता ये fusion process को होता continuous चेंज हुआ नो cell सिक्चिंग आता इंग्लिश न divide चानो इंग्लिश को जी न divide चानो और तो continuous चानो हाँ बोल. So this fragmentation, budding and fission, these are the 3 important methods of reproduction in fungi. Then we have asexual method of reproduction. Now in fungi, asexual reproduction occurs mostly by spore production. Spores we have different types of spores like zoospores, we have conidia, odia and chlamydospores. अब zoospores क्या होता है? Zoospore is a motile asexual spores. Motile is an example that means it has got a flagella. Single flagella to 2 flagella to, but these spores has got flagella, so they are motile. So these zoospores are motile asexual spores. They are produced by lower fungi, and this motile fungal spore they are called as zoospores, and they have flagellum at the posterior end which helps in locomotion. यानी को movement जो चल रहा था क्या ना help जो नो lower fungi मंग छत पिना आता क्या ना zoospore produce चानो और तक भी करते हैं diagram वो. This is just one example of zoospore. Then we have conidia. Conidia ngata singular conidium zano plural conidia no. Conidia again chino it is again an asexual spore. Asexual non-motile spore. Non-motile ngata zoospore wo motile in because it has got flagella, but conidia is non-motile. That means it do not bears any flagellum. So conidia ke nata asexual non-motile spores no. It is produced by most of the fungus. Mostly the ascomycete members. Conidia के नाता कोई hyphal branch नाता hyphae से या mycelia में particular branch का produce हुआ नो ते branch बुलाता चीज़ नो conidiophore जानो conidiophore स्पेशली नाता ये diagram में हल्ता नाता ये second ना third diagram में हल्ता ना दो वाले conidia चिक नाता singular conidia नाता produce जानो जुक पिकना निस्पा नाता conidiophore नाता we have that hyphae with a swollen end. Or the swollen end because they produce a chain of conidia. Then our chopolata kena young conidia chickchinota chickpo penicillium in chickmata kena aspergillus no. So kazushigata kena e penicillium fungus gunis kena chain of conidia produced on the conidiophore. ओतो होता है ये जस्तान तनो सो ओ जो लाता है ना फंगस गुनिस गाता है ना कोनिडिया या asexual non-motile spores produce नो एंड ओती ई spores गुन इका नाता disseminate सो सेटिंग ना इका ना कोई conidiophore भी कनाता बूथ तेंगा ता लूस पे ना सो सेटिंग ना ई spores गुन germinate चुनो तेने new individual जिंगा ता produce चुनो.
hagwale. Then we have oidia. Oidia ngata singular odium zanok. Again, it is an asexual fungal spore produced when hyphae breaks into component cells. अब ina odia किसी न चीज जानok कि ngata particular azuk शिमेत क्या गला ngata hyphae शिमेत क्या ngata produce चुला rather than ngata fungal hyphae hagwale mycelium jig hyphae jut क्या ते hyphae के ngata end बिकना फला proximal end बिकना फला ngata break चेंचानो hagwale single cell ngata break chenchano then te single cell bo break chakar bo ngata chigurano it becomes an spore and that spore is known as odia hagwale ote spore bo again yang ngata kwa ngata dakse chilo favorable environmental condition jil heba champo te germinate chono germinate chos ngata new individual produce chono we have example like rhizopus mein hota hai then last we have chlamydospores ab chlamydospores would say and different because it has a thick wall, it is a thick wall resting spores yani kwe form such as e ngata e chlamydospores bang again form chanok by breaking of the fungal hyphae ye chingata ke na terminal end ka break choste ya men ngata junga intercalating ngata break choste e spores bodu bano but they are having a very thick wall hagwale thick wall we just pujasi chichano this chlamydospores they are resistant to unfavorable environmental conditions hagwale unfavorable environmental conditions chi nota kena we have like extreme freezing temperature do ya extreme ngata kena sunlight do o chosinga ta kena unfavorable environmental condition ulkana e chlamydospores को ngata protect chono teriya jesse ngata favorable season le bachampo even germinate chono tene germinate chose spore individual produce chono hagwale so we have Fusarium aspergillus alternarium ngata akena example no e kangeja diagram ka stan ta no odia na chlamydospore ko kazuk she produce charu hagwale we'll move to sexual e kar phalata kena sexual method of reproduction eno ina chidu ngata method sumji got khala chikchigi no ngata kena first po gametangial contact so e part po ngata kena dang general characteristic ina ngata demochosis bin still again ngata ina repeat choste no gametangial contact ina chi chano in this case gametes ngata kena release chamano hala piloga hagusale gametes ngata kena da piloga release chamano rather than gametangia karangata gametes produce chwet hagole gametes un form chet onna gametangia niska ngata thugano thugstenang khoi junga kenang male gametangiums kalangata antheridium zeret female gametangium la ugonium zano antheridium bos ngata kena tube like structure jik produce chano te tube like structure binangna hagwale tene kuri content bo kuri ote nucleus sox po ya dna o kena ya the male gamete sox so then male gamete pawata kena insert chano into the oogonium yani mata female gametangium byang so there thing chi chano tene female gametangium byang oogonium byang kena fertilization chano hagwale yunga ta kena method chikchino then gametangial contact then gametangial copulation अब gametangial copulation achieved क्या again the gametes are not produced but gametangia kurangbo kana ngata kena gametes produced chedala uteng iska ngata kena dunna yono goma they come into close contact then fuse niska fuse chano there is no formation of any tube hagole niska fuse sonse chikchik gurano two gametangia fused to form a single gametangium ote single gametangium yang kons ki chi na ngata cytoplasm na ngata chi content na te iska mix chano tene ote nang ngata kena ko nucleus ngun kana ngata dna chromosome to ngata kena recombination chano fusion chano and it leads to formation of a new hyphal cell hagwale example we have rhizopus and mucose then spermatization अब spermatization in ngata chi kya in some genre like Puccinia no ngata kya hala rust and smart fungi nguna in ngata gametangia zenchis chang produce choches met kya hala
या reproductive organs ngata kena ina completely ngata kena produce chamanok. So ina chi chano ngata chik chik ta male ngata azuk chospala sports ospo, it is produced on a single hyphae. Hagwale to langata single hyphae ji ngata male gametes kun chokla ngata produce chano again kazuk ngata spore form chut o chokla. Hagwale hafal breaks se to la spermatia zano. And again female reproductive part which you young special hyphae you tula mata daksangata receptive hyphae zano. Hagwale so e receptive hyphae na ko spermatia male gamete chospo that comes in contact and fuse. Hagwale fuse chua jampo tene ko chamshi DNA content yoti ngata mix up sonsingata fertilization chano. And then we have somatogamy. Somatogamy nangata chiut kya, there is again no sexual reproductive organ. Sorry, there is no sex organs या reproductive organ formation बिल्कुल ही मत क्या. इन चिut क्या again single hyphae nis. Hagwale चिक चिक mo आता male hyphae चोसिक, yang चिक चिक mo आता female hyphae चोसिक. They come in contact and get fused. Hagwale together. The hyphae nis single hyphae nis गता किया ना half cell nis fuse sonse tene tekana ta kena new individual produce start chono. Hagwale so you ngata kena reproduction fungi no ngata you general characteristic ina democho cells pin. So again e video na kena nge zertiot so ina nge tache zeno democho se hago chukche zeno plus ha deuteromycetes ngata members kana kena ngata false fungi zano kala kana ngata kena sexual reproduction वो बिल्कुल ही मैच किया deuteromycete members है ना ओते members को ना false fungi को ना तेने parasexuality जर करेंगे ताकि ना young method जो क्या काये तो genetic recombination छानो वाला gene transfer सोच छानो लेकिन that is not a true sexual reproduction. हाँ बोले so ओते deuteromycete members इतु जो छानो काना आता parasexual methods of reproduction छानो. So you're watching how goes the do, how mangona please teachers enough. Thank you.